안녕하세요. 고려대학원입니다. Hello. 네, 희수가 봄학기를 마무리하면서 학기 말 시험을 봤습니다. 크리스 선생님께 피드백을 들어보겠습니다. Okay. Before I actually talk about how Harry did during the test, I'll explain the structure and the format of the test. The test is divided into three parts. The first section is an ideal web, speech preparation. So here students are given a topic, and from that topic, they basically have to organize their ideas into a web, a chart. And this is basically so that the instructor can understand the logic of the student, and it also helps the student because it helps get their ideas and thoughts organized before they actually start writing, which leads me to part two, the debate speech. And here, the students take the arguments, the reasons, the evidence, all those elements, and they create a speech. And the speech is basically an extensive, a long piece of writing. And in here, the teacher wants to see how well the students can organize and structure their ideas. So that's the second section. The final section is the presentation section. And here, the students get in front of a camera and in front of a smaller audience, and they present their speech. And this is basically for the instructor to see how confident the students are, to see how well their presentation skills have developed, and basically to some extent see their reading skills. So, without further ado, I will start Harry's assessment. Now, for the ideal web section, Harry did an excellent job. He had two arguments, he had the reasonings, he had the evidence, he basically had everything that he needed, which was very good to see. So he gave it a very good start. Next, the section 2, Harry basically he had some problems with the writing. He had two big problems. The main one was the structure and the which when I talk about structure, I mean that there should be an intro, a first body, a second body, and a concluding paragraph. But instead, Harry's writing was just a big chunk. So there was no real organization in there, which is very important. And another problem was that there were some incomplete ideas. And when I say incomplete ideas, I basically mean that he had an argument, he had maybe a reasoning, but he didn't finish it off. So he didn't go that extra step to try to make everything complete. So that was another big problem. But in the overall spectrum, he completed the big writing and he had some good ideas. So that's a plus. Now, finally, for the presentation section, Harry had some big aspects that he needs to continue practicing. First being pace. When I speak of pace, I mean that when you speak or when you present something especially, you have to keep a consistent rate of speech. A consistent, basically so that the listener doesn't get confused. So Harry didn't really have that pace. Some parts he went pretty quickly, some parts he slowed it down. So he needs to understand that there's a certain flow to the speech that he needs to continue doing. The second biggest problem was the eye contact. And when I say eye contact, that basically means, looking at the audience while you present. This is very important because it makes the audience feel as though they're a part of the actual presentation. And it also lets the audience know that the speaker has confidence. But instead, Harry proceeded to, look down at his paper instead of looking up and presenting. So that was a big problem. And the final part was the tone. And when I speak of tone, I'm not speaking of volume. I'm speaking of more of, how high and low his voice can go. And this is I didn't really see any real fluctuation in Harry's presentation. So the reason you do tone is to excite the listener. Basically let the listener understand that you're passionate and you're excited about what you're speaking about. So he needs to work on those three things. However, the thing that he did do very well was pronunciation. He pronounced his words very well. And to some extent, I think volume-wise, he had a consistent volume. Maybe it could have been a little bit louder.
But overall, I believe that if Harry just continues practicing and maybe working a little bit harder, then he has good potential. I think just right now it's a matter of utilizing it. So yeah, that's how I proctored his test. 오케이. 네, 희수가 학기 말 테스트에서 크게 세 가지 파트로 나뉘어서 시험을 봤습니다. 첫 번째는 이제 주어진 토픽에서 알맞은 의견과 근거와 증거 같은 것들을 이제 쓰는 부분이었고요. 두 번째는 그 정리된 의견, 근거, 증거를 가지고 발표문을 쓰는 부분이었습니다. 마지막으로 세 번째는 실제로 발표를 하는 부분이었는데요. 희수는 일단 첫 번째로 의견을 정리하는 부분에서는 굉장히 잘했다고 크리스 선생님께서 칭찬해 주셨습니다. 그래서 아이디어 웹을 작성하는 거에 있어서 두 가지의 의견과 근거와 증거를 잘 포함해서 아이디어 웹을 잘 작성했습니다. 그리고 두 번째로는 발표문 쓰기였는데요. 발표문 쓰기에서는 잘 정리된 의견, 근거, 증거를 바탕으로 발표문을 열심히 썼다고 얘기해 주셨습니다. 다만 여기서 많이 아쉬웠던 부분은 글쓰기의 구조와 또 글의 정리가 많이 안 됐던 부분이 많이 아쉬웠습니다. 그래서 글 구조에서는 서론, 본론, 결론으로 나뉘어지는데 이러한 것들이 이렇게 뚜렷하게 나눠진 부분이 없이 그냥 하나의 큰 문단으로 글을 썼기 때문에 그런 부분이 조금 많이 아쉬웠고요. 그리고 또 이러한 것들이 구조가 잘 정리가 안 되다 보니까 글 자체의 세부적인 부분도 정리가 조금 안 됐던 것을 볼 수 있었습니다. 그래서 앞으로는 글쓰기 구조와 글을 쓸 때 조금 더 정리가 되게 글 쓰는 부분들을 계속해서 학습하고 훈련할 계획입니다. 마지막으로 이제 세 번째는 발표를 하는 부분이었는데요. 발표에서는 발표 발음할 때 굉장히 발음이 좋았다고 크리스 선생님께서 칭찬을 해주셨습니다. 하지만 발표했을 때 좀 아쉬웠던 부분들도 있었는데요. 발표할 때 속도가 많이 빨라졌다가 갑자기 좀 느려지거나 하는 이런 것들이 많이 아쉬웠고요. 그리고 아이 컨택을 아직 잘 못하는 부분도 많이 아쉬웠습니다. 그래서 디베이트를 할 때는, 발표를 할 때는 관중을 설득시키고 조금 자신감 있는 모습으로 열정적으로 해야 되는 것들이 더 많이 플러스가 되기 때문에 아이 컨택을 잘 하면서 자신감 있게 발표하는 것이 앞으로는 무엇보다 더 중요할 것 같습니다. 또 한 가지 앞으로 더 발전시키면 좋을 것 같은 부분은 톤이 일정하지 못한 것이 조금 아쉬웠는데요. 톤을 계속 일정하게 하다 보면은 관중들은 지루해 할 수도 있고 또 설득력 없이 그렇게 들릴 수 있기 때문에 다양한 톤을 사용하여서 조금 더 설득력 있게 그리고 또 열정적으로 발표하는 부분이 필요할 것 같습니다. 그래서 앞으로 희수는 계속적인 글쓰기 훈련과 발표 훈련을 통해서 글쓰기를 조금 더 구조에 알맞게 잘 정리되게 쓰는 것을 훈련할 것이고요. 발표할 때는 실제로 발표하는 속도를 일정하게 페이스를 잘 유지하면서 아이 컨택과 톤을 다양하게 사용하는 것 등을 이제 앞으로 훈련할 계획입니다. 이러한 것들을 통해서 희수가 더 발표할 때 자신의 의견을 주장할 때 조금 더 자신감 있게 말할 수 있는 그런 훌륭한 디베이터가 될 수 있으리라고 생각합니다. 앞으로도 희수가 영어 학습에 큰 발전을 할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 감사합니다. 네.